So macam yang saya dah janji, saya nak buat video for the paper subjective untuk soalan tutorial. Okay, so this one tutorial 4.1. So soalan subjektif yang pertama, diagram 34 shows the arrangement of apparatus related to electromagnetism. Experiment. Complete the following sentence by ticking the correct box. Okay, so dia tanya what type of magnet used. Of course lah, dia adalah sejenis magnetron magnet. Okay, the second question. When DC power supply is switched on, the copper rod is observed move on diagram 34. Mark the direction of, dia nak current flow dengan force. So, current flow dulu kita tengok from positive to negative. So current flow ke sana, mark as I. Okay. And then, kita nak tengok pula force produced. Gunalah Fleming. Okay, gunalah Fleming left hand rule. So, kita akan nampak dia punya force ke sana. Okay, for this kind of question, awak boleh guna dua pen yang berbeza colour. So, senanglah sikit. Pemeriksa tu nak tahu ni soalan mana. Kalau tak ada dua pen colour, tulis je ni B1 right? Sorry. So ni B1, ni B2. Label je. Okay. Name the physics rule involved in B2, mestilah Fleming left hand rule. Okay. So maksudnya, tapi ni awak kena tulis penuh lah. Janganlah tulis macam saya tulis ni. A je lah betul-betul. Fleming left hand rule. Ejaan nama orang ni tak boleh salah sebab tu nama orang. Tak boleh salah eja. Okay, kalau tak dapat markah lah. Explain what happened to the copper rod when DC power supply is replaced by AC power supply. Okay. So kita dah tahu AC power supply dia punya current dia flow. Jadi macam tu. Dia punya current flow. Alamak. What happened? Okay. So AC power supply kita tahu current flow dia back and forth kan. So bila back and forth maksudnya current dia punya direction akan always changing. Kejap belah sana, kejap belah sini. So kita punya force pun kejap ke sana, kejap ke sini. So kita punya force pun akan back and forth jugalah. Macam mana current changes, macam itulah force kita change. Tapi bila kita cakap pasal AC power supply, dia punya changes tu terlalu pantas. Okay. Dia tukar positif to negatif, negatif to positif tu terlalu pantas. Jadinya force kita ni, okay, force kita akan kita tahu akan ke depan dan ke belakang kan. Awak sendiri tak sempat nak notice pun dia punya changes of the force because it happens too fast. Jadinya kita punya copper rod ni akan sama ada vibrate je ataupun memang tak gerak langsung. So dia either static or vibrate. Sebab apa? Sebab tak sempat pun nak tukar dengan pantasnya dia punya direction. Jadinya jawapan kat sini awak boleh kata the copper rod stationary or vibrate. Dua markah. So because the current changes too fast. Because the current changes its direction rapidly. Okay. Sebab dia punya change in direction tu berlaku terlalu pantas. So, tak nampaklah pergerakan dia. Vibrate or stationary only. Okay, 35. Shows two straight wire flow the current in the opposite direction to produce a catapult field. Okay. So, dia nak apa? Soalan dia nak first, what is meant by catapult field? Okay, meaning kena ikut buku teks. So, pergi carilah dalam textbook. Saya tak nak tulis kat sini panjang sangat. Okay, meaning ni dalam textbook, which is resultant magnetic field produced by the interaction between the magnetic field from a current carrying conductor and the magnetic field from a permanent magnet. Begitu panjang ya. So, kena hafal.
On diagram 35.1, draw the pattern of the catapult field formed on the paper. Okay, so this one. Selain daripada catapult field in terms of this one, ni kan, ni kita belajar hari tu kan. Dia boleh juga dua wire yang berbeza direction of current. Okay, so kita guna kita punya right hand grip rule. Okay, so kita grip the wire. And this one of course lah out of the paper. This one is into the paper ni. Out of the paper, into the paper. Okay, so kita nak tengok dulu pattern of magnetic field dia ke mana. Ke kiri, ke kanan, ke clockwise, ke anti-clockwise. So, untuk current out of the paper ni, dia punya movement is anti-clockwise. Current into the paper, movement dia is clockwise. Okay. So, kalau awak tengok betul-betul kat tengah-tengah ni, dia punya direction dia sama. Okay. So, direction dia semua naik atas. Jadinya, kat tengah-tengah ni akan create satu field nama dia strong magnetic field. Sebab dia combination of two field yang sama direction. Therefore, field kat tepi ni akan jadi weak field lah. Weak as compared to yang tengah. Okay. Kalau biasa dia normal field. Tapi sebab kita sekarang ni ada combination of field. Jadi akan ada satu strong region. Satu weak region. Okay. Macam dalam catapult field biasa. Kalau ada difference in the strength of the field. Dia akan produce satu namanya force. Okay. So force ni dia akan of course lah force dekat tempat yang sangatlah concentrated. Dia akan menolak this wire kepada tempat yang weak. So, wire awak sekarang ni akan tertolak sebenarnya. Okay, tertolak away from each other. So, kalau untuk lukisan, kita tak lukislah macam ni. Kita akan lukis macam ni. Okay. So, kita punya lukisan sekarang ni akan jadi something like this. Okay. So nak tulis pun tak apa, force ni tak nak tulis pun tak apa. Dan dia punya direction of the force jangan lupa. Okay, ada orang tanya saya, cikgu kat tengah ni tak payah lukis magnetic field ke? Tak payah lukis pun tak apa, nak lukis pun tak apa, tak adalah salahnya. Okay, cumanya dia nak bagi tahu yang kita punya wire sekarang ni tertolak ke kiri dan ke kanan. Because of the difference in strength of magnetic field. Okay. So, dua markah. Markah pertama, markah pattern. Markah kedua, markah arrow ni. Arrow ni jangan salah. Okay. Okay, explain what happened to the straight wire. So, tadi kita dah nampak dia moves away from each other. Due to the force of repulsion. Okay. Force tu dia tertolak keluar. So, nama dia force of repulsion lah. Okay, C. Okay, C. This one is a normal catapult field. Draw the pattern of the magnetic field form. So, kita dah belajar. Saya pun dah ajar dalam saya punya YouTube. So, lukislah comel-comel sikit. Okay, north to south. Arrow jangan salah. So, kita punya force dia akan ke arah weak field. Ni weak field lah. Okay. Dua markah, again, direction dengan pattern. Indicate and label the direction of force act on the wire. So, ni dah label. So, dapat lagi satu markah. Suggest one method to increase the force in C1. So, hari tu kita dah tengok factors affecting. It should be increase the current or increase the strength. Increase the strength of magnetic field. Increase lah salah satu sebab dia nak satu je. Jangan tulis dua-dua.
Kalau tulis dua-dua, kalau salah satu tak dapat markah terus tau. So better ikut. Dia nak satu bagi satu. Dia nak dua bagi dua. Tak payah lebih-lebih. Okay. Okay, 36. Show a current carrying conductor placed in magnetic field. Underline the correct word in the bracket to complete the following sentence. The magnetic used in 36.1 is, of course lah, sejenis permanent magnet. Okay. And then dia tanya, what happened to the current carrying conductor when the switch is closed? Okay. Apa jadi dekat benda lah ni? Bila kita tutup switch. Okay, so bila kita tutup switch, apa akan jadi ialah, of course lah, current akan flow. So current flow. And then sebab current flow in the vicinity of a magnetic field, jadinya kita boleh guna kita punya left hand rule, Fleming left hand rule, kita akan mendapati bahawa force dia ke sana. So this current carrying conductor akan tertolak ke depan, ke dalam. Ikutlah apa awak punya justification. Okay, notice that sekarang ni mata ni kat sini. Side view. Okay, so kalau side view, awak bayangkan mata awak kat tepi, kita akan nampak current carrying conductor ni akan tertolak ke left of the eyes. The eye, okay? The side view. Kalau lah kita view dari depan, kita akan nampak current carrying conductor tu tertolak ke depan, forward. Okay. So jawapan awak dua markah kan? First kena specify dulu nak jawab yang mana, side view ke front view. So kalau awak jawab side view, jawapan dia mestilah seperti ini. From the side view, the conductor move to the left. Okay, tu kalau front view. Kalau nak jawab side view, sorry. Kalau nak jawab from the front view, the conductor move forward. Okay. Ikut suka awak nak tengok daripada view mana. Sebab dia tertanya pun kan, which view. Lain lah kalau dia kata, from the side view, what will happen to the current carrying conductor? Barulah kena guna side view. Okay. Name the physics rule involved. Again, Fleming left hand rule. Jangan salah rule. Jangan salah eja. Okay, 3 in diagram 36.2, draw the resultant magnetic field and the direction of forces produced when it is observed from side view. Ni dia bagi tahu dah, dia nak tengok side view. Okay, so from the side view, dia nak gerak ke kiri, lukis dulu direction of the force. Kita tahu dah direction of the force ke kiri. Jadinya kita punya pattern sekarang macam ni lah. Okay, dah settle 3 markah. Satu markah untuk pattern, satu markah untuk arrow, satu markah lagi untuk force punya direction. Okay, diagram 36 shows a 3 electric motor design X, Y and Z used to build a small portable fan. Okay, dia nak buat small portable fan. So, dia adalah beberapa karakteristik yang dia dah bagi. Number of turns of coil. Dia dah bagi shape of permanent magnet dan juga number of battery yang berlainan. Okay. Okay, so soalan dia sekarang ni. Okay, so soalan dia sekarang ni. Give reason for the stability of the characteristic. Okay, let's see the first characteristic. Number of turns of coil. Kita nak speedy. So, bila kita nak speed dia tinggi, maksudnya F dia pun kena tinggi. So, number of turns of coil kena more or high. Reason, more force produce. Okay. More force produce lah kalau kita ada more turns of coil. Number of battery use pun sama. Mestilah kena banyak, more or high. Reason nak kenapa? Sebab kita nak more current. Ataupun high current flow lah. Shape of permanent magnet. Okay, for this shape of permanent magnet ni, kita nak dia semicircle.
Okay, kenapa nak semicircle? Semicircle akan produce radial magnetic field. Apa itu radial magnetic field pula? Okay, kejap. Saya nak lukis dulu. So, contohlah ini ialah magnetic field yang radial. Okay, bila dia radial magnetic field dia tak sama dengan perpendicular magnetic field. Perpendicular pula. Rectangular magnetic field. Rectangular magnetic field, dia punya field straight line macam ni je. Right? Radial, dia macam tu. Dia sengit-sengit sikit dia punya field dia. Lebih kurang lah. Radial magnetic field. Dia sengit-sengit sikit. So, jadinya dia akan cater for every angle. So, every angle of the turn tu akan ada force sebab akan ada magnetic field yang di-cut. Faham tak? So, bila magnetic field dia sengit-sengit macam tu, tak straight line macam ni. So, at every angle, bila kita punya conductor tu move, dia akan ada cutting of magnetic flux, which means kita akan dapat produce maximum force. Okay, maximum force, and also kita punya force akan jadi uniform lah. Sebabnya tak akan ada part yang tak ada force. Force akan jadi uniform. Also maximum force. So ni sebabnya kita guna radial magnetic field. So reason dia kita boleh kata untuk produce radial magnetic field. Tak payahlah guna more force sebab kat sini kita dah guna more force. Kita gunalah reason lain kat sini. Produce radial magnetic field. Okay, determine the most suitable design of an electric motor that can be used to rotate the fan blade with greater speed. So, kita nak tengok balik. Of course lah kita akan ambil motor X sebab number of coil dia paling banyak. Bateri dia pun paling banyak. Dan dia punya shape pun semi-circle shape. Okay. So, jawapan dia motor X. Oh, sebelum saya lupa. This one, number of turns of coil, tak boleh jawab number. Tak boleh salah. Okay, dia dah bagi awak kat situ 50. Tapi kita tak boleh guna number sebab kita tak pilih lagi. Ini baru kita punya idea. Yang kita nak, okay, banyak number of turns. Tapi kita tak nak specify lagi sebab kita belum pilih. Remember? So, tak boleh guna value kat sini. Tak boleh. Salah. Yang boleh guna value hanyalah fuse. Soalan fuse je boleh guna value. Okay? Sebab fuse, value dia kita kena tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah. So, kita dah kira-kira baru boleh guna fuse. Fuse tu nantilah saya tunjuk soalan lain. Tapi untuk soalan-soalan yang ni semua ni, jangan guna number. 40 kali saya cerita jangan guna number. Dapat jawapan ada juga guna number. Nak cakap bahasa apa tak tahu. Tapi macam tu lah jangan guna number. Sama lah juga number of battery. Ya, saya tahu kita boleh kira je bateri ni. Yang tu 3 kan. Yang ni 3. Yang ni 1. Tapi dekat sini tak nak guna number. Okay, so guna more or high. Again, no number. Tak nak. Okay. Okay. Now, 37. So, kita ada dua identical DC electric motor with different number of turns of coil. So, 3.7.1 ada 2000 revolution per minute. 37.2, 3000 revolution per minute. So, number of turns pun 37.1 lagi banyak. Okay. What is the function of an electric motor? Electric motor, kita nak convert electrical energy to kinetic energy. Okay, sebab kita start dengan electric, current, and kita produce movement. So, convert electrical energy to kinetic energy. Okay, based on diagram, state the direction of the rotation of the motor. This one macam biasalah, gunalah awak punya right hand grip, Fleming left hand rule. So, bila dah guna Fleming left hand rule, belah sini akan jadi force dia ke bawah, belah sini force dia ke atas. So, dia akan turn that way. Kita panggil
clockwise direction. Okay. So, sini jawapan dia clockwise. Compare the number of turns of the coil. So, macam biasalah, 37.2 is more than 37.1. Buat ayat, remember. So, the number of turns of coil in 37.2 is more than 37.1. Number of revolution pun tadi kita dah tengok. In 37.2 is more than 37.1. So, bila number of revolution per minute lagi tinggi, maksudnya of course lah speed dia lagi laju. Okay. Okay, based on your answer, relate the number of turns of coil with speed of the motor. So, ni ayat hypothesis. The higher the number of turns ataupun the more the number of turns, the more the speed of the motor. Okay. So, the more the number of turns, the more the speed of the motor. Ataupun the greater the speed of the motor. Gunalah ayat apa pun, maksud dia sampai. Okay. What modification should be done to DC motor to become an AC motor? Ni sama je macam generator. Kita nak DC generator, kita guna satu commutator. AC generator, kita guna dua commutator. Samalah juga dengan motor. AC kena ada dua commutator. So, dua markah. First, apa kita kena buat is, kita kena tukar the DC power supply. DC power supply, kita nak replace dengan AC power supply lah. DC power supply is replaced by AC power supply. And then yang kedua, kita nak use commutator with 2 slips ring. Okay. So, nak guna dua commutator with 2 slip ring baru boleh tukar AC to DC. Okay, 38. Kita ada two separate circuit containing thin copper strip JK and LM respectively is placed close to each other. State one characteristic of copper metal associated with electrical conductivity. So, salah satu karakteristik dia mestilah low resistivity. Kita tak nak resistance tinggi-tinggi, nanti current dia low. And also good electrical conductor. Tu two main reason lah. Tapi dia nak satu je, bagi satu je lah. Okay, explain what happened to the copper strip JK and LM when the switch S1 and S2 is on simultaneously. Okay. So, on meaning kita close dua-dua switch. Apa jadi? First, tengok dulu direction of the current. So, direction of the current. For this one, masuk dalam masuk dalam paper. For this one, out of the paper lah. Okay, so kita boleh dulu lukis kat tepi ni dulu macam mana dia punya pattern. Okay, so macam biasa, into the paper ataupun into the paper lah. Oops, into the paper dia akan jadi clockwise. Okay, into the paper, ya Robi. Okay, into the paper dia akan jadi clockwise. Out of the paper dia akan jadi anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. So again, kat sini kat tengah-tengah ni kita akan ada a very dense punya a very dense punya apa nama dia? Punya field. So force akan produce force akan menolak these two wire keluar. So jadi jawapan untuk 4 markah ialah 1, awak kena cerita dulu. When switch S1 and S2 is closed, current flow
Okay, tengok dulu current flow kita buat separuh-separuh. So current flow from J to K and M to J to K for S1. Current flow from J to K for S1 while M to L for S2. While M to L for S2. Okay, so ni cerita dulu apa jadi bila close switch current flow. Okay, so second kena bagi tahu the current cause a magnetic field to be formed around wire JK in, okay, ni first, clockwise ke anti-clockwise? So this one clockwise, this one anti-clockwise. So jadinya current cause magnetic fields to be formed around wire JK in clockwise direction. While the magnetic field formed around LM in anti-clockwise direction. Okay. So first bagi tahu dulu bila switch close, current flow ke mana. And then current yang flow tu dia menyebabkan apa jadi? Dia menyebabkan ada magnetic field form in what direction? Okay, so nombor 3, the magnetic field will be strongest at the center and weak field is produced at the side of the wire. Okay, so kita bagi tahu ada dua, sekarang ni ada dua strength, region of different strength of magnetic field. So keempat barulah kita cerita, hence the force from the center cause wire JK and wire LM to be pushed away from each other. Okay. Hence the repulsion force lah. Boleh juga. The repulsion force from the center cause wire JK and wire LM to be pushed away from each other. Inilah baru settle 4 markah. This one is yes, KBAT punya question high level lah. Soalan paper 2, section B and section C memang high level punya soalan, most of it. Jadinya kena redor je lah kan. Sebab itulah kena belajar teknik menjawab. Okay, so kalau boleh jawab macam ni, bagus. Jangan panik. Cerita dia jangan panik. Cerita dia kena cerita satu-satu apa yang jadi. Apa jadi lepas tu. Barulah dapat full marks. Okay, jangan just jump into conclusion. Kalau awak jump terus, memang dia tanya explain what happened to the copper strip JK and LM. Bila switch close, last kali dia akan tertolak macam ni. Tapi dia nak tahu, sebab dia kata explain. So dia nak tahu dari mula lagi apa yang jadi. Apa yang menyebabkan jadinya this one. Okay. Alright, now. Mana? Okay, sekarang kita tengok soalan bola. So dia bagi structure of a commutator. DC electric motor punya commutator. Ni ada dalam nota dalam this module kan. So kadang kita tak pernah tengok pula. Okay. So table 38 shows the characteristic of 4 types of DC motor. Based on table 38, determine the most suitable DC electric motor that can rotate faster. Again, dia nak high force.
Okay, soalan macam ni, macam biasa, kita buatlah kotak cantik-cantik. Okay. Buat kotak of aspect and reason. Okay, so first kita nak tengok dia punya karakteristik pertama ialah type of brush. So, antara mica dengan carbon. Nak guna mica ke nak guna carbon? Mestilah kita kena guna carbon. Kita kena guna yang electric conductor. Mica ni, dia sejenis, Dia sejenis, okay. Mica ni dia sejenis silicate. Silicate means dia tak boleh conduct elektrik lah. Silicate yang kita guna dalam kimia kan. Kita guna untuk buat kaca. Tu boleh lah. So, dia orang tak boleh conduct electricity. Jadi, kita kena guna carbon brush. Brush. Macam ni je brush. Sebab reason dia conduct electric conductor. Okay. Reason dia carbon is electrical conductor. Kecil sangat. Awak dah dengar saya cakap ni sama lah kan. So, carbon is electrical conductor. And then the second one, dia tanya pasal shape of permanent magnet. Ni kita dah cakap dah tadi. Curve permanent magnet. So, reason dia more force. Tak pun awak boleh cakap pasal radial field. Produce radial field. Okay. Okay. And then, number of commutator segment kenalah besar. Okay, large number of commutator segment. Kenapa? Okay, so bila ada banyak commutator segment, meaning akan ada banyak coil yang banyak coil dalam setiap slot ni. Ni ammeter coil ada slot-slot dia kan. Okay, ni sama juga awak kena pergi tengok nota kat atas tu. So, bila banyak commutator segment, force akan jadi lebih uniform. Uniform force produce. Okay. Maksudnya dekat setiap angle ada coil. So, bila ada coil adalah force. Jadinya force akan jadi uniform. Macam tu lah lebih kurang. Material of ammeter kenalah soft iron. Okay. Soft iron ammeter. Ammeture. Okay, soft iron ammeter. Kenapa? Sebab ni tadi kita dah tengok dalam apa nama tu? Tadi kita dah bincang apa kita bincang tadi? Apakah nama kita bincang tadi? Saya hilang ingatan dah. Tu apa nama dia? Tapi ni awak boleh tengok kat nota kat atas lah. Okay, so soft iron core untuk apa? Untuk concentrate the magnetic flux. Sebab dia senang untuk dimagnetiskan. So, kita akan concentrate dekat tengah-tengah tu. Okay. Okay, so model yang kita akan pilih ialah, of course lah kita akan pilih L. Okay. Tak boleh pula. Kenapa? Apa-apalah. So, kenapa saya tak boleh tulis? Why? Dia memang ya. Whatever lah. So, I choose L because of what? Tu dah boleh dah. So, I choose L. Tulislah kat sini. I choose L. Because, kau ulang je balik semua aspek dia yang tadi ni. Because apa? Because ulang balik aspek yang 4 ni kat sini. Okay. Dah tu dapatlah 10 markah. 4 untuk aspek, 4 untuk reason, 1 untuk choose yang mana. And then dia punya reason. Jadilah 10. Okay. Okay, so untuk soalan C, dia nak dia bagi 2 diagram of horseshoe magnet. Dia suruh awak lukis pattern of magnetic field dekat dua-dua lah. So, kita lukis yang 38.3 dulu. Yang ni senang. Ni awak dah belajar pun dulu. Pattern magnetic field. Kan? Macam ni. Pattern dia ni. Kau jangan salah pattern ya. Lukis je banyak-banyak. Ni paper 2 nanti awak akan dapat kertas kajang. So, lukis dekat kertas kajang lah. Okay.
direction of magnetic field jangan salah ya. Always north to south. Okay, kalau south ni dia kena masuk dalam, north dia akan keluar mencari south. Okay, untuk this one, this is just a catapult field punya punya pattern. Okay, sebab force dia akan ke sana kan. So kat sini selalunya ini 3 markah, yang ni 2 markah, so dapat 5 markah. Sebab dia akan ambil kira juga markah force yang awak cari ni, walaupun ni tak ada pun tak apa, sebab dia nak pattern je. Tapi nak selamat aku lukis je lah, bukan salah pun. Okay, so 1 untuk pattern, 1 untuk pattern, 1 untuk direction, lagi 1 untuk force produce ni. Selalunya adalah. Okay, itu saja untuk untuk soalan tutorial 1 subjektif.